राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन आनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन नंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्-भागवतम की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 2, Text number 4. nārāyaṇaṁ namaskṛtya naram caiva narottamam devīṁ sarasvatīṁ vyāsam tato jayam udīrayet. nārāyaṇaṁ namaskṛtya naram caiva narottamam devīṁ sarasvatīṁ vyāsam tato jayam udīrayet. nārāyaṇam namaskṛtya naram caiva narottamam devīṁ sarasvatīṁ vyāsam tato jayam udīrayet. nārāyaṇam namaskṛtya naram caiva narottamam devīṁ sarasvatīṁ vyāsam tato jayam udīrayet. nārāyaṇam namaskṛtya naram caiva narottamam devīṁ sarasvatīṁ vyāsam tato jayam udīrayet. nārāyaṇam namaskṛtya naram caiva narottamam devīṁ sarasvatīṁ vyāsam tato jayam udīrayet. nārāyaṇam namaskṛtya naram caiva narottamam devīṁ sarasvatīṁ vyāsam tato jayam udīrayet. So translation, word for word. Nārayaṇam, the personality of Godhead. namaḥ-kṛtya, after offering respectful obeisances. naram cha eva, and Nara-nārāyaṇa Ṛṣi. nara-uttamam, the supermost human being. devīṁ, the goddess. sarasvatīṁ, the mistress of learning. vyāsam, Vyāsadeva. tataḥ, thereafter. jayam, all that is meant for conquering. udīrayet, be announced.
Translation and purports by His Divine Grace, Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Before reciting the Śrīmad-Bhāgavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the Personality of Godhead Nārāyaṇa, unto Nara-nārāyaṇa Ṛṣi, the supermost human being, unto Mother Sarasvatīm, the goddess of learning, and unto Śrīla Vyāsadeva, the author. Purport: all the Vedic literatures and the puranas are meant for conquering the darkest region of material existence. The living being is in the state of forgetfulness of his relation with God due to his being overly attracted to material sense gratification from time immemorial. His struggle for existence in the material world is perpetual, and it is not possible for him to get out of it by making plans. If he at all wants to conquer this perpetual struggle for existence, he must re-establish his eternal relation with God. And one who wants to adopt such remedial measures must take shelter of literature such as the Vedas and Puranas. Foolish people say that the Puranas have no connection with the Vedas. However, the Puranas are supplementary explanations of the Vedas intended for different types of men. All men are not equal. There are men who are conducted by the mode of goodness, others who are under the mode of passion, and others who are under the mode of ignorance. The Puranas are so divided that any class of men can take advantage of them and gradually regain their lost position and get out of the hard struggle for existence. Śrīla Sūta Goswami shows the way of chanting the Puranas. This may be followed by persons who aspire to be preachers of the Vedic literatures and the Puranas. Śrīmad-Bhāgavatam is the spotless Purana, and it is especially meant for them who desire to get out of the material entanglement permanently. Om Ajnānatimirandasya Jnānāñjana Śalākaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Recording in progress. Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. At the very outset, I want to take the blessings of all the senior Vaishnavas who are assembled here, and I want to admit my complete disqualification, except that I have been authorized to speak from this platform. That is my only qualification. I am going to speak for my own purification. I am going to be speaking beyond my realizations. I want all devotees to kindly forgive me for this. Hare Krishna. இங்கு இருக்கும் வைஷ்ணவர்களின் ஆசீர்வாதத்தை நான் வேண்டுகிறேன். என்னுடைய தகுதிக்கு மீறிய விஷயம் இது. இதை பேசுவதற்கு எனக்கு அனுமதி தந்துள்ளார்கள். என்னுடைய உணர்தலுக்கு ஏற்ப நான் பேசுகிறேன். இதில் ஏதேனும் குற்றம் கூற இருந்தால் நான் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Brahmaji's prayer said that tato. I will say whatever I have heard, and if I don't say whatever I have heard, then it will be asati, it's like a prostitute. Said Brahmaji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. நான் கேட்டதை நான் கூறுகிறேன். அவ்வாறு கூறாவிட்டால் அது அசத்தி என்று அழைக்கப்படும். இது பிரம்மதேவரால் கூறப்பட்டது. So,
We are so fortunate to be reading today the Mangalacharanam prayers offered by Suta Goswami. It started earlier also, where he first offered his prayers to Sukadeva Goswami, who is a spiritual master. Now the Mangalacharanam continues. மங்களாச்சரணம் பிரார்த்தனைகளோடு நாம் தொடங்குகிறோம். இது சூத கோஸ்வாமியால் வழங்கப்பட்டது. முன்பாக இதை அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்காக வழங்கினார். இப்பொழுது தொடர்ந்து அதை நாம் பார்ப்போம். So now this is a shloka that we recite practically every day, along with one more shloka, nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. So I am so fortunate that today I am going to be speaking on this Mangalacharanam verse. இந்த மங்களாச்சாரண பதத்தை தான் தினசரி நாம் உச்சரிக்கிறோம். இதோடு சேர்த்து நஷ்டப்பிராயேஷு பத்ரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையா என்ற பதத்தையும் நாம் தினசரி பாடுகிறோம். இதில் நான் விளக்கத்தை தருவதற்கு நான் மிகுந்த நல்ல விஷயம் பெற்றதாக கருதுகிறேன். We know that Śrīla Vyāsadeva wrote Śrīmad-Bhāgavatam sitting on the banks of river Sarasvatī in Badrikashram. வியாசதேவர் சரஸ்வதி நதிக்கரையில் பத்ரிகா ஆசிரமத்தில் அமர்ந்து பாகவதம் எழுதினார் என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும். So reading these Mangalacharanam prayers, it brings in the vision of our mind that exact scene. Here worship is being offered to the Personality of Godhead Nara-nārāyaṇa and to Nara-nārāyaṇa Ṛṣi, who are residing eternally in Badrikashram, and then to Mother Sarasvatīm, who is flowing as a river right in front of the ashram, and then Śrīla Vyāsadeva, who is also the author of Śrīmad-Bhāgavatam. இதை படிக்கும் பொழுது அந்த பத்ரிகா ஆசிரமத்தில் சரஸ்வதி நதிக்கரையில் அமர்ந்து அவர் நாராயணருக்கு பிரார்த்தனைகளை செலுத்தியது, பிறகு நர-நாராயணருக்கு பிரார்த்தனைகள் செலுத்தியது, அதன் பிறகு வியாசதேவருக்கு பிரார்த்தனைகள் செலுத்தியது, சரஸ்வதி நதிக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தியது போன்ற நிகழ்வுகளை நம்முடைய மனதில் பதியுமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. And in translation, Śrīla Prabhupada says, reciting Śrīmad-Bhāgavatam is the very means of conquest. That is, Śrīmad-Bhāgavatam recitation itself is the means of conquest for the conditioned living entity who is trapped in this darkest region of material existence. பௌதிக இருப்பின் இருள் நிறைந்த இடத்தில் இருக்கும் இந்த கட்டுண்ட உயிர்வாளிகளுக்கு பாகவதத்தை படிப்பதே ஒரு சிறந்த உபாயம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it is also said that, okay, before we start reading Śrīmad-Bhāgavatam, we should say, Jaykar. So we have to say Jai to Narayan, to Jai to Nara-nārāyaṇa Ṛṣi, Jai to Mother Sarasvatī, and Jai to Śrīla Vyāsadeva, so that we will be also blessed with success in our endeavor. பாகவதத்தை படிப்பதற்கு முன்னால் நர-நாராயண ரிஷிக்கு ஜெய், சரஸ்வதி நதிக்கு ஜெய், வியாசதேவருக்கு ஜெய் என்று நாம் உச்சரிக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக நமக்கும் பாகவதம் படிப்பதினால் வெற்றி ஏற்படக்கூடும். So Śrīla Prabhupada would say that the whole human existence, or rather the whole of existence, is about questions and answers. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் உயிர்வாளிகளின் இருப்பே கேள்வி பதில் நிரம்பியது என்று சில பிரபுபாதர் அடிக்கடி கூறுவார். Whether it is a human being or subhuman species, they are all asking questions and seeking answers all day and night. அது மனிதனாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த உயிர்வாளி மனிதனை விட தாழ்ந்த உயிர்வாளியாக இருக்கலாம். இரவும் பகலும் அந்த உயிர்வாளிகள் கேள்விகளை கேட்டு பதிலை பெறுவதில் தான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. And most usually these questions are centered around four things only: ahara, nidra, bhaya, maithunam. இந்த கேள்விகள் அநேகமாக 4 விஷயங்களை மையமாக கொண்டிருக்கும்: உணவு, உறங்குவது, அச்சம் மற்றும் மரணம். Prabhupada would say nicely, early morning when we are waking up, we hear the chirping of birds from all the trees. There is a cacophony. So many birds are chirping at the same time. பிரபுபாதர் அடிக்கடி கூறுவார், காலையில் நாம் எழுந்தவுடன் இந்த பறவைகள் எழுப்பும் ஒலியை நாம் கேட்போம். பல பறவைகள் கூட்டாக ஒலியை எழுப்பும். அது கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்கும். And what are they saying?
They are saying, where is food, where is food, where is my mate, where is my mate, where is comfort, where is safety, like that. அந்த பறவைகள் என்ன கூறுகிறது? என்னுடைய உணவு எங்கே, என்னுடைய துணை எங்கே, என்னுடைய வசதி எங்கே, எங்கே எனக்கு பாதுகாப்பாக நான் இருக்க முடியும் என்பதைத்தான் கூறுகிறது. And this is going on all the time in all species of life. இந்த செயல்பாடானது அனைத்து வகையான உயிர்வாழிகளின் வாழ்க்கையிலும் எல்லா காலத்திலும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. And this is called the struggle for existence. இதுதான் வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And why this struggle happens? It happens because we are trapped in the darkest region of material existence. இந்த போராட்டம் ஏன் நிகழ்கிறது? நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தின் மிக இருண்ட பகுதியில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இதன் காரணமாகத்தான் இந்த போராட்டம் நிகழ்கிறது. And the darkest region is described as the shadow cast by the living entity who is looking away from Krishna, Bahirmukha. அந்த இருண்ட பகுதி எப்படி விளக்கப்பட்டுள்ளது என்றால், அந்த இருளானது பகவானை விட்டு திரும்பி வெளியே பார்த்து கொண்டிருக்கும் பகிர்முக நோக்கத்தில் இருக்கும் உயிர்வாழிகளின் நிழல் என்று அந்த இருண்ட பகுதியானது விளக்கப்பட்டுள்ளது. And as soon as the living entity will turn its face towards the Supreme Lord, there is no more darkness. எப்பொழுது அந்த உயிர்வாழி தன்னுடைய முகத்தை பகவானை நோக்கி திரும்புகிறதோ அல்லது திருப்புகிறதோ அப்பொழுது இருளே இருப்பதில்லை. So it is not that we have gone far away from God. We are always very near to Him as His children. நாம் பகவானை விட்டு வெகு தொலைவில் சென்று விட்டோம் என்று பொருள் இல்லை. நாம் எப்பொழுதும் பகவானுக்கு மிக அருகாமையில் அவருடைய குழந்தைகளாக இருக்கிறோம். But the only problem is we have turned away from Him, and that is called envy. ஆனால் ஒரே பிரச்சனை, நாம் நம்முடைய முகத்தை அவரை நோக்கி பார்க்காமல் திரும்பி வேறு திசையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இது பொறாமை என்று அழைக்கப்படுகிறது. So what does this envy do? How does it exactly operate? Envy means I want to enjoy everything, but I don't want Krishna. இந்த பொறாமை என்ன செய்கிறது, எப்படி செயல்படுகிறது? பொறாமை என்றால் நான் அனைத்தையும் அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறேன், ஆனால் எனக்கு கிருஷ்ணர் வேண்டாம். But what is this everything? This everything is simply the energy of Krishna. இங்கே இந்த அனைத்தும் என்பது எதை குறிக்கிறது? அனைத்தும் என்பது கிருஷ்ணரின் சக்திகளை குறிக்கிறது. So the envious living entity is saying, I don't want Krishna, but I want to enjoy the energies of Krishna, and I want to even forget that these are the energies of Krishna. பொறாமை கொண்ட உயிர்வாழிகள் என்ன கூறுகிறது? எனக்கு கிருஷ்ணர் வேண்டாம், ஆனால் கிருஷ்ணரின் சக்திகளை நான் அனுபவிக்க வேண்டும். அதையும் தாண்டி இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் சக்திகள் என்பதையே நான் மறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறது. Because a living entity wants to claim ownership, controllership and enjoyership of the energies of Krishna. உயிர்வாழிகள் பகவானின் சக்திகளை உரிமை கொண்டாட நினைக்கிறது, கட்டுப்படுத்த முயல்கிறது, அனுபவிக்க முயல்கிறது. So obviously the living entity not only needs to forget Krishna, but it also needs to forget that everything around me is simply the property of Krishna. எனவே உயிர்வாழிகள் பகவான் கிருஷ்ணரை மறப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னை சுற்றி இருக்கும் அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் உரிமை பொருள், சொத்து என்பதையும் மறக்க வேண்டியுள்ளது. So Krishna creates this entire material existence, which is actually the darkest region. கிருஷ்ணர் இந்த மொத்த பௌதீக இருப்பையும் படைக்கிறார். இது மிக மிக அதிகமான இருள் நிறைந்த இடம். So Tamo means both darkness and ignorance. தமோ என்ற சொல் இருள், அறியாமை என்ற இரு பொருள்களை கொண்டது. So this ignorance of the existence of the Supreme Lord and existence of everything else as His own property
that forgetfulness becomes the darkest region of existence. பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார், அனைத்தும் அவருடைய சொத்து என்பதை மறப்பதுதான் அறியாமை. இது அறியாமையின் இருள் நிறைந்த பகுதியாக கருதப்படுகிறது. So the scriptures say that the struggle for existence in the material world is perpetual, and it is not possible for the living entity to get out of it by making plans. சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகிறது, இந்த வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நிரந்தரமானது. அதனால் எந்த வகையான திட்டத்தை ஒரு உயிர்வாளி மேற்கொண்டாலும் அவனால் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையின் போராட்டத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. So the Lord has created the perfect situation for the envious living entity who has turned away from the Lord to make all attempts to become happy and to enjoy and control everything in this material world. பொறாமை கொண்ட உயிர்வாளிகள் பகவானை விட்டு திரும்பி வேறு திசையை நோக்கி சென்று அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் உயிர்வாளிகளுக்கு ஏற்ப ஒரு பக்குவமான சூழ்நிலையை இந்த உலகத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் உருவாக்கியுள்ளார். So as long as the trapped living entity is only going to ask questions about eating, sleeping, mating and defending, they will continue to be trapped in this circle of struggle for existence. இந்த பௌதீக வாழ்க்கை போராட்டத்தில் சிக்கிக் கொண்டுள்ள உயிர்வாளிகள் உண்பது, உறங்குவது, உடலுறவு கொள்வது, தற்பாதுகாத்துக் கொள்வது என்ற 4 வகையான கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் வரை தொடர்ந்து இந்த சிறையில் அகப்பட்டுத்தான் இருக்கும். So as Prabhupada said, the whole existence is a matter of asking questions and answers, but as long as we are not asking the right kind of question, there is no question of liberation from this material existence. இந்த பௌதிக இருப்பு என்பதே கேள்வி பதில்கள் தான். ஆனால் சரியான கேள்விகளை நாம் கேட்காத வரை இந்த பௌதிக இருப்பிலிருந்து தப்பிப்பது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறியுள்ளார். So those human beings who don't go beyond these 4 types of questions, they are considered as good as animals and birds and subhuman species. எந்த மனிதர்கள் இந்த 4 வகையான அடிப்படை கேள்விகளை தாண்டிய நிலைக்கு செல்லவில்லையோ அவர்கள் மிருகங்களாகவும் பறவைகளாகவும் மனிதர்களை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் உயிர்வாளிகளாகவும் கருதப்படுகிறார்கள். The moment the quality of your questions begin to elevate, you start asking questions about who am I, where did I come from, who is the creator, why is there struggling in this world, why am I suffering, what is the way out of this. These kind of questions will lead you towards the scriptures. எப்பொழுது ஒரு உயிர்வாளி தான் யார், பகவான் யார், தனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நாம் ஏன் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் போன்ற கேள்விகளை கேட்கிறதோ அப்பொழுது அது சாஸ்திரத்தை அணுக வேண்டும் இதற்கான பதில்களை பெற. So all our material plans are doomed to fail until such time we try to re-establish our eternal relation with God. பகவானுக்கும் நமக்கும் உண்டான நித்தியமான உறவை மீண்டும் நாம் ஸ்தாபிக்க முயற்சிக்காதவரை நம்முடைய பௌதிக திட்டங்கள் அனைத்தும் நிச்சயமாக தோல்வியடையும். So Prabhupada says, only to solve these serious questions we have been given the Vedas and the Puranas. இந்த முக்கியமான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்களை கண்டறிவதற்காகத்தான் வேதங்களும் புராணங்களும் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று சில பிரபுபாதர் அடிக்கடி கூறுவார். And Prabhupada clarifies that those people who think Puranas are inferior and Vedas are superior, they are foolish people. புராணங்கள் தாழ்மையானது, வேதங்கள் உயர்வானது என்று கருதும் மக்கள் முட்டாள்கள் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். The Puranas are actually further explanations of the Vedas, and they are also targeted towards people who are in different gunas. புராணங்கள் என்பது வேதங்களுக்காக அதிகமாக விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கமாகும். அந்த புராணங்கள் பல்வேறு குணங்களில் இருக்கும் மக்களுக்கு புரிவதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. So here I would like to mention a very important point that Śrīla Prabhupada always talks about, that is about prayas and shreyas.
பிரார்த்தனை மற்றும் ஸ்ரேயஸ் என்ற விஷயத்தை பற்றி பிரபுபாதர் அடிக்கடி பேசுவார். Simply translated, prayers means instant happiness and shreyas means long-term happiness. பிரேயஸ் என்றால் உடனடியான மகிழ்ச்சி, ஸ்ரேயஸ் என்றால் நீண்ட கால மகிழ்ச்சி. So as long as we are focused on prayers, we are at the level of animals. நாம் பிரேயஸில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வாழ்ந்தால் நாம் மிருகம் என்ற நிலையில் தான் இருக்கிறோம். The moment I recognize that if I work hard, I can have a better life. So, if I am absorbed in only sense gratification, then there is no possibility of improving my life from what it is now. So, let me work hard now, let me set aside sense gratification and let me work for a better future. Then we start moving into the domain of Shreyas. நாம் கடினமாக உழைத்து புலன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற இலக்கோடு உழைத்தால் நாம் முன்னேறுவதற்கு வழியே இல்லை. ஆனால் இப்பொழுது உழைக்கலாம், ஆனால் நம்முடைய ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதற்கும் உண்டான நேரத்தை ஒதுக்கி அதில் சில நேரம் செயல்படலாம் என்றால் நாம் ஸ்ரேயஸை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருளாகும். So purely engaging in sense gratification means we are not exercising any choices, or we are not even aware of any choices, because sense gratification means instinct. Our instincts are driving us, our eyes, ears, nose, tongue and skin, they are driving us for gratification, and this is purely animal existence. புலன் இன்பம் என்பது நம்முடைய புலன்களின் உந்துதலால் நடக்கக்கூடியது. நம்முடைய புலன்கள், கண்கள், காதுகள் போன்ற புலன்கள் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு உத்வேகம் அளிக்கிறது. இது மிருகத்திற்கு உண்டான குணம் என்று கருதப்படுகிறது. And the senses create the urge to enjoy and the urge to not postpone. I want to enjoy now. That kind of urgency is created by the push of the senses. அனுபவிக்க வேண்டும், அனைத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டும், உடனடியாக அனுபவிக்க வேண்டும், அதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டும் போன்ற எண்ணங்கள் அந்த புலன்களால் ஏற்படக்கூடியது. And those who are trapped or those who succumb to this urge of the senses, they remain in the lowermost regions of existence. இந்த புலன்களின் உந்துதலால் தங்கள் நிலையை புலன்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு நடக்கும் மக்கள் மிக மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று கருதப்படுகிறது. And they continue in the evolutionary cycle, they go down into inferior and more inferior species of life. இந்த பரிணாம சுழற்சியில் அவர்கள் இன்னும் அதிகமான தாழ்ந்த உயிரினங்களுக்கு மத்தியில் பிறவி எடுக்கும் நிலையை அடைகிறார்கள். But when I start recognizing choices, if I can postpone my sense gratification and I can work for a better future, then I can have a really improved standard of life in the coming times. Then the choices are recognized. I can either do this or that. Let me choose the better option. So then we are beginning to exercise our choices. ஆனால் இந்த புலன்பத்தை சற்று தள்ளி போட்டு இந்த வாழ்க்கையில் ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி உணர முடியும், இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் செயல்படும் பொழுது நாம் சரியான தேர்வுகளை தேர்ந்தெடுக்கும் சந்தர்ப்பத்தை துல்லியமாக பயன்படுத்துகிறோம். இவ்விதமாக இன்னும் அதிகமான சிறப்பான வாழ்க்கைக்கு நாம் அடித்தளம் போடுகிறோம். So the recognition of the existence of choice and the ability to choose, this will distinguish a human being from animals. தேர்வுகள் இருக்கிறது என்பதை உணர்வது, அதன் பிறகு சரியான தேர்வை தேர்ந்தெடுப்பது, இதுதான் மனிதனையும் மிருகத்தையும் வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. And Prabhupada says the scriptures are all practically questions and answers of this variety. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் இந்த வகையில் ஏற்பட்டுள்ள கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் நிறைந்ததுதான் என்று கூறுகிறார். If you take Śrīmad-Bhāgavatam, it starts with a question from Arjuna. Karpanya dosho apahata svabhava prichami tvam dharma sammūಢa cetaha yasreyasyam nishchitam brūhitan me sishyasteham sadimam tvam prapannam. So Arjuna says, now I recognize I am complaining, I am crying, I am lamenting, I am trying to run away from the battlefield.
only because I have become miserly in my nature. I want to just go on enjoying my sense gratification, and I want to preserve my sense gratification for myself eternally. நான் புலன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும், அந்த புலன்பத்தை நித்தியமாக என்னோடு வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற ஆசையின் காரணமாகத்தான் நான் புலம்புகிறேன், அழுகிறேன், போர்க்களத்தை விட்டு ஓட விரும்புகிறேன் என்று அர்ஜுனர் கார்பண்ய தோஷோ என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார். And he is surrendering to Krishna, who is the supreme personality of Godhead. So he got the perfect spiritual master, and he is completely surrendering to him, and then making this inquiry, please tell me what is Shreyas for me. அவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைந்துள்ளார். பரமபுருஷ பகவானையே குருவாக ஏற்றுள்ளார். அவர் கேட்கிறார், ஸ்ரேயஸ் என்பதை எனக்கு விளக்குங்கள் என்ற வினாவை கிருஷ்ணர் முன்னிலையில் அர்ஜுனர் வைக்கிறார். So basically Arjuna is saying, I want prayers instinctively, but I realize it's not good. I want you to tell me what is Shreyas and how I can attain Shreyas. அர்ஜுனர் கூறுகிறார், எனக்கு பிரேயஸ் வேண்டும், உடனடியாக வேண்டும், ஆனால் அது நல்லதல்ல என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன். எனவே ஸ்ரேயஸ் என்றால் என்ன, அதை எப்படி அடைய வேண்டும் என்பதை எனக்கு விளக்குங்கள் என்று கிருஷ்ணனிடம் அர்ஜுனர் கேட்கிறார். In this connection, I would like to narrate one experiment that was conducted in Stanford University in the USA several decades ago, and it is called marshmallow experiment. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் மார்ஷ் மாலோ பரிசோதனை என்ற ஒரு பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. அது இதன் தொடர்பில் உள்ளது. அதை பற்றி நான் விளக்க ஆசைப்படுகிறேன். This experiment was conducted among children in the age group of 5 to 10 or 12. இந்த ஆய்வானது 5, 10, 12 வயது குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் நடத்தப்பட்டது. So the experimenters brought all the children into one room, and in the middle of the room there was one table. On the table there was a heap of sweets, very soft looking, very beautiful jelly filled sweets. அந்த குழந்தைகள் ஒரு அறைக்குள் அழைத்து வரப்பட்டார்கள். அந்த அறையில் ஒரு மேஜை இருந்தது. அந்த மேஜையில் இனிப்புகள், மிருதுவான இனிப்பு வகை உணவுகள் குவிக்கப்பட்டிருந்தது. And the experimenters made an announcement to the children, my dear children, all these sweets are only meant for you. We have actually invited a VIP. When the VIP comes, he will distribute handful of sweets to all of you. But somehow he got delayed in the traffic. It will take half an hour for him to come. So those of you who can wait for half an hour, they can get handful of sweets. But those who are feeling the urgent need to taste it immediately, we will give you one sweet now. But the condition is, after half an hour, when other children will get handful of sweets, you will not get. If you settle for one sweet now, no handful of sweets for you after half an hour. இப்பொழுது அந்த குழந்தைகள் அந்த மேஜை மேல் குவிக்கப்பட்டுள்ள இனிப்பு வகை உணவுகள் இரண்டும் ஒரே அறையில் இருக்கிறது. அறிவிப்பாளர் ஒரு அறிவிப்பை இப்பொழுது கூறுகிறார். இதை விநியோகம் செய்ய வரும் முக்கியமான நபர் இன்னும் வரவில்லை. அவர் வருவதற்கு காலதாமதம் ஆகிறது. இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வருகிறார். எனவே யாரெல்லாம் சற்று அரை மணி நேரம் பொறுமையாக இருக்க முடியுமோ அந்த குழந்தைகளுக்கு கை நிறைய இனிப்புகள் வழங்கப்படும். ஒருவேளை எனக்கு அந்த பொறுமை இல்லை, உடனடியாக எனக்கு வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் குழந்தைகளுக்கு ஒரே ஒரு இனிப்பு தான் வழங்கப்படும். ஆனால் இங்கே ஒரு நிபந்தனை உள்ளது. இப்பொழுது ஒரு இனிப்பு வாங்கும் குழந்தை அரை மணி நேரம் கழித்து அந்த பெரிய மனிதர் வந்து வழங்கும் பொழுது அவரிடம் இனிப்பு வாங்க முடியாது. இதுதான் நிபந்தனை என்று கூறினார்கள். So can you guess how many children chose to wait? எத்தனை குழந்தைகள் காத்திருக்கலாம் என்று முடிவு செய்தது என்று உங்களால் யூகிக்க முடிகிறதா? 2 out of 10. 2%, that is 20% of the children. Yes. 10 குழந்தைகள், அதாவது 20% தான் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற தேர்வு செய்தது. 80% of the children took one sweet and they became satisfied with that. 80% குழந்தைகள் ஒரே ஒரு இனிப்பை எடுத்துக்கொண்டு திருப்தி அடைந்தது. To cut the long story short, 20 years later, after this experiment was over, 20 years later, a different set of experimenters contacted the families of all these children who participated. 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வேறு ஒரு
பரிசோதனை செய்யும் குழுவினர் இந்த குழந்தைகள், இந்த ஆய்வில் கலந்து கொண்ட குழந்தைகளின் குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொண்டார்கள். And they discovered a huge striking difference between the quality of life being enjoyed by the 20% and the 80%. அந்த 20% குழந்தைகள் வாழும் வாழ்க்கை தரத்திற்கும் அந்த 80% குழந்தைகள் வாழும் வாழ்க்கை தரத்திற்கும் மிக பெரும் வித்தியாசம் இருப்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தார்கள். So they studied so many aspects of their life. How much education they had? Did they get a college education? Did they have a stable job? Were they high income earning brackets? What kind of health they were experiencing? What kind of family life they were having? Were they married? Did they have children? Did they have a stable, happy family life? All these parameters. Do they fall sick? How often they fall sick? When they fall sick, how quickly they recover? In so many parameters they studied. அவர்களின் பள்ளி படிப்பு, கல்லூரி படிப்பு, அவர்கள் என்ன வேலை செய்கிறார்கள், எவ்வளவு பேர் அதிகமான சம்பளம் வாங்குகிறார்கள், எவ்வளவு பேர் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள், எவ்வளவு பேர் நிரந்தரமாக குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிறார்கள், எவ்வளவு பேருக்கு அடிக்கடி உடல்நிலை குறைபாடு ஏற்படுகிறது, இவை அனைத்தையும் அவர்கள் ஆராய்ந்தார்கள். The results were so clear and it was published in the press that these 20% children enjoyed an extraordinarily high good quality of life, and the remaining 80% either they became school dropouts, they did not have a stable job, their marriage was mostly ended in divorce and so much of unhappiness. Many of them had taken to crimes, and there were suicides in these 80%. அந்த 20% மக்கள் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள். அந்த 80% குழந்தைகள் பள்ளி படிப்பையே பாதியில் நிறுத்திவிட்டது, அல்லது நிலையான வேலை அந்த குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கவில்லை, திருமணமானாலும் அது விவாகரத்தில் முடிந்தது. இவ்விதமாக பல குழந்தைகள் பல துயரமான நிலையில் மாட்டிக்கொண்டது. And after seeing this report, parents were flocking to the experimenters and asking them, how can we teach our children this patience to wait for gratification? How can we teach them? So many parents are making this representation, and it became a wave in America, this one particular experiment. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் வெளிவந்ததும் பெற்றோர்கள் அனைவரும் அந்த ஆய்வாளர்களை அணுகினார்கள். எப்படி எங்கள் குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் பொறுமையை கற்றுத்தருவது, எப்படி எங்கள் குழந்தைகளுக்கு சிறப்பான வாழ்க்கையை அமைத்து தருவது, எங்களுக்கு கூறுங்கள் என்று அந்த பல பெற்றோர்கள் அந்த ஆய்வாளர்களிடம் ஆலோசனைக்காக அணுகினார்கள். But unfortunately, these experimenters could only do the experiment. They have not read Bhagavad Gita, they have not read Bhagavatam, so they don't know the answers. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த ஆய்வு செய்யும் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வை மட்டும்தான் நடத்த முடிந்தது. ஆனால் அவர்கள் பகவத்கீதை, பாகவதம் படிக்காத காரணத்தினால் இதற்கான விடை அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. But so the main conclusion of the experimenter was, if I can postpone sense gratification, I can have a very good life, very good future. அந்த ஆய்வாளரின் முக்கியமான முடிவு என்னவென்றால், புல இன்பத்தை என்னால் தள்ளி போட முடிந்தால் எனக்கு மிக சிறப்பான வாழ்க்கை அமையும், மிக சிறப்பான எதிர்காலம் அமையும். இதுதான் அந்த இறுதியான முடிவாகும். And there was a second conclusion. இரண்டாவது முடிவு ஒன்று உள்ளது. And this is more important for all of us. That is, the experimenters later on questioned the children, why you did not wait, why you could not have waited for half an hour and collect so much more sweets. You know the answer that came? Almost all of them said, we did not trust the experimenter. We did not believe that if I wait half an hour, I will get a handful of sweets. இப்பொழுது அந்த கேள்வி கேட்டார்கள் அந்த பரிசோதனை செய்தவர்கள் அந்த 80% குழந்தைகளிடம், நீங்கள் ஏன் பொறுமையாக காத்திருக்கவில்லை, ஏன் உங்களுக்கு உடனடியாக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றியது? இதற்கு அந்த குழந்தைகள் பதில் சொன்னார்கள், எங்களால் காத்திருக்க முடியவில்லை, நாங்கள் அந்த பரிசோதனை செய்யும் ஆய்வாளர்களை நம்பவில்லை, அவர்கள் மேல் எங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை, இதன் காரணமாகத்தான் உடனடியாக நாங்கள் பெற ஆசைப்பட்டோம் என்று கூறினார்கள். So this marshmallow experiment was repeated in USA many times by different sets of experimenters, and they found out, to the extent that the experimenter was trusted by the participants, the success rate went up. Instead of 20%, it became 40%, 50%, like that, if they could trust the experimenter.
இந்த மார்ஷ்மெலோ பரிசோதனையானது அடிக்கடி அமெரிக்காவில் நடத்தப்பட்டது. எந்த அளவுக்கு அந்த பரிசோதனை செய்பவர் மேல் அந்த பரிசோதனையில் கலந்து கொள்ளும் நபர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இந்த பரிசோதனையின் முடிவுகள் 40%, 50%, 60% என்று சாதகமாக வந்தது. So, in a sense, can we say that this is what we are all doing? We are being taught, restrict sense gratification, no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. Eat only prasadam, don't eat whatever is available on the street. So many ways we are being restricted from sense gratification. For what? For future happiness. If you take a karma yogi is doing austerities, he is doing charities and he is doing sacrifices, etc., so that he can enjoy a better life either in this world or in the heavenly planets. And the jnani, he is restricting his senses and doing so many austerities in the hope that he will become free from this material existence and he can merge with Brahman. So, same in the case of an Ashtanga yogi. So, they are all willingly restricting sense gratification for a better future, either in this lifetime or after death. So, yeah. ஒரு வகையில் நாமும் இதைத்தான் செய்கிறோம். நம்முடைய புலனின்பம் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தி 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்து நாம் கிருஷ்ணருக்காக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே ஒரு வகையில் இனி வரும் காலம் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காக நாமும் இந்த கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்கிறோம். கர்மயோகி என்பவரை பார்த்தால் கூட அவர் கர்மயோகம் செய்வது அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் சில கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்கிறார். ஞானி அனைத்து புலன்களையும் அடக்கி இந்த பௌதிக துன்பத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும், எதிர்காலத்தில் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதைத்தான் செய்கிறார். அஷ்டாங்க யோகியும் பார்த்தோம் என்றால் இதே குறிக்கோளோடு தான் செயல்படுகிறார். எனவே ஒரு வகையில் நாம் அனைவரும் இது போலத்தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். And compared to all these people, devotees are making the greatest sacrifice, and also they are not requesting anything in return. Devotees are in that mode, I want to simply please the Lord. I don't want anything in return. So this is the highest platform that one can climb. That up to now we are seeing, okay, everybody sacrificing for the future. Maybe 5 years later, maybe 10 years later, maybe 15 years later, maybe 50 years later, or maybe in the next lifetime. So everywhere, there is a trade-off. I give up present pleasure and exchange it for a future happiness. இந்த கர்மயோகி, ஞானயோகி, அஷ்டாங்க யோகி போன்ற அனைத்து வகை மக்களும் சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களை தியாகம் செய்கிறார்கள். அதன் மூலமாக இந்த பிறவியிலோ அடுத்த பிறவியிலோ எனக்கு இன்பம் கிடைக்கும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் அந்த தியாகத்தை அவர்கள் செய்கிறார்கள். ஆனால் பக்தன் அவ்விதமாக எதையும் தியாகம் செய்வதில்லை. கிருஷ்ணரின் இன்பத்திற்காக அவன் எந்த பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காமல் கட்டுப்பாட்டுகளை, விதிகளை, முறைகளை கடைபிடித்து சில இன்பங்களை அவன் தியாகம் செய்கிறான். And how is the devotee able to do it? Because he has faith in the scripture, he has faith in the spiritual master, he has faith in the Vaishnava association, and by accepting these things with faith, he is able to make steady progress in the spiritual path. ஒரு பக்தரால் எப்படி இதை செய்ய முடிகிறது? பக்தருக்கு சாஸ்திரத்தின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளது, ஆன்மீக குருவின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளது, வைஷ்ணவ பக்தர்கள் சங்கத்தின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளது. இந்த நம்பிக்கை காரணமாக அவரால் இந்த சில சிறிய தியாகங்களை செய்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் சிறப்பாக முன்னேற முடிகிறது. And this is the beauty of our Sanatana Dharma, you can say our Varnashrama system. The entire Varnashrama system is based on duties only. இது நம்முடைய சனாதன தர்மம் அல்லது வர்ணாசிரம முறையின் வழங்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் என்று கூறலாம். இந்த வர்ணாசிரம முறையே கடமைகளின் அடிப்படையில் தான் உருவாகியுள்ளது. So duty means it gets priority. Okay, I want sense gratification, but first I should execute my duty. And I have so many different duties. Devarshi, Pitru, Apta, Nranam, Pitru, so many things. Bhuta, Apta, Nranam, Pitru, so many debts are laid out for us. So within Varnashrama, we are busy executing our duties and the sense gratification is automatically postponed. கடமை என்பதுதான் முதலில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. முதலில் நாம் கடமையை செய்யத்தான் நினைப்போம், அதன் பிறகுதான் புலனின்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நினைப்பு நம் மனதில் வரும். எனவே வர்ணாசிரம முறையில் நமக்கு பல கடமைகள், நித்திய நைமித்திக கடமைகள் போன்ற பல கடமைகள் உள்ளது. எனவே இதை செய்வதில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த புலனின்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையானது பின்னுக்கு தள்ளப்படுகிறது. தள்ளி இனி வருங்காலங்களை அனுபவித்துக் கொள்ளலாம் என்று அதற்கு 2ஆம் பட்ச முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது.
And the entire structure of these duties is based on faith only. இந்த கடமைகளின் கட்டமைப்பே நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் உருவாகியுள்ளது. And this faith was imparted to the children through Gurukula. இந்த நம்பிக்கையானது குருகுல கல்வி முறை மூலமாக குழந்தைகளுக்கு உருவாக்கப்படுகிறது. So a brahmachari child who is going to Gurukula at the age of 5 and coming out at the age of say 24, 25, he has this strong system of faith built into him. ஒரு பிரம்மச்சாரி குழந்தை 5 வயதில் குருகுலத்தில் சேர்ந்து 20-25 வயதில் அனைத்தையும் கற்று வெளியில் வரும் பொழுது அந்த நபருக்கு அதிகமான சுய கட்டுப்பாடு, நம்பிக்கை, பலமான நம்பிக்கை போன்ற அனைத்து பண்புகளும் இருக்கிறது. So wherever he settles, whatever occupation he chooses, whether he is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, whatever, but this faith will drive his life. So they will never take to crime. Why does somebody take to crime? They want to enjoy now. They don't want to think about the consequences later. I want enjoyment now and I will do a crime. But someone who has got this faith system built into him, he will not take up to crime because he knows fully well that the reactions will come and it will be much worse than what I am suffering now. இந்த குருகுல கல்வியில் சுய கட்டுப்பாடு மற்றும் நம்பிக்கையை கற்றுக்கொண்டிருந்த நபரானவர் எப்பொழுதும் தவறான குற்றங்களை செய்ய மாட்டார். ஏனென்றால் அந்த நபருக்கு தெளிவாக தெரியும் இந்த குற்றங்கள் நாம் செய்வதன் மூலமாக ஒன்று நமக்கு துன்பம் உடனே வரும் அல்லது இனி வரும் பிறவிகளில் நாம் துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். எனவே அவர் இந்த குற்றங்களில் ஈடுபடவே மாட்டார். யார் குற்றங்களில் ஈடுபடுவார் என்றால் யாருக்கு உடனடியாக புலனின்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும், உடனடியாக இந்திரிய திருப்தி அளிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அத்தகைய நபர்கள் தான் சட்டவிரோதமாக குற்றங்கள் செய்வார்கள். So we have in front of us two systems of education. One is our traditional system of education, Gurukula based. We have the second system of education we call modern education. We also call it secular education. இரண்டு வகையான கல்வி முறைகள் நம் முன்னே இருக்கிறது. ஒன்று நம்முடைய பாரம்பரிய கல்வி முறை, குருகுல கல்வி முறையாகும். இரண்டாவது கல்வி முறை நவீன கல்வி முறை என்று அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் சமமான கல்வி என்று ஆங்கில வழங்கப்படும் இன்னொரு பௌதிக கல்வியாகும். And most of us are products of this secular education. நம்மில் பலர் இந்த பௌதிக கல்வியால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் தான். Secular education completely disconnects the structure of faith. இந்த பௌதிக கல்வி என்பது இந்த நம்பிக்கை என்ற ஒரு விஷயத்தையே முற்றிலுமாக துண்டித்து விடுகிறது. And the whole thing is based on competition, struggle for existence. அந்த கல்வி முறையே போட்டி, வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் என்பதன் அடிப்படையில் தான் உருவாகியுள்ளது. Who can get more sense gratification? That person is considered successful. யார் அதிகமாக புலனின்பம் அனுபவிக்க முடிகிறதோ அந்த நபர் தான் வெற்றியடைந்த நபராக கருதப்படுகிறார். Or who can accumulate more means of sense gratification? They are considered successful. அல்லது யாருக்கெல்லாம் அதிகமாக புலனின்பம் அனுபவிக்கிறதுக்குண்டான வழிமுறைகளை கண்டறிந்து அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடிகிறதோ அந்த நபர் வெற்றியடைந்த நபராக கருதப்படுகிறார். So see this credit card. What is this credit card? Credit card means I don't have money now, but I want to spend it. I want to enjoy now. Okay, so this credit card comes to me. Oh, this card only, I have no money, but I can spend it now. Later I can earn and repay this. So, in those days, there used to be huge billboards on the streets saying, do not postpone the happiness on the face of your child. Buy the toy now, pay later. உதாரணத்திற்கு கிரெடிட் கார்டு என்றால் என்ன? இப்பொழுது நம்மிடம் பணம் இல்லை, எனவே கடன் வாங்கி நம்முடைய புல இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொள்ளலாம். பிறகு வருங்காலங்களில் வட்டியோடு சேர்த்து அந்த கடனை அடைத்து விடலாம். அந்த காலத்தில் கிரெடிட் கார்டு வந்த புதிதில் ஒரு பொன்மொழியானது கிரெடிட் கார்டு நிறுவனங்களால் எழுதப்பட்டிருந்தது. அதாவது, உங்கள் குழந்தையின் முகத்தில் இருக்கும் மகிழ்ச்சியை தள்ளி போடாதீர்கள், இப்பொழுது எங்களிடம் கடன் வாங்கி அந்த மகிழ்ச்சியை நிறைவேற்றுங்கள் என்ற வாசகமானது அந்த காலத்தில் பிரபலமாக பலகைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. So how can we say our civilization is advancing? Our civilization is actually degrading, because not only that we are not postponing our enjoyment, but we are trying to advance also. Unless I wait for 1 month, my salary will not come. When I have my salary, I can spend. But no, don't wait for salary 1 month also. Spend now. When the salary comes, repay the loan.
நம்முடைய நாகரிகம் முன்னேற்றம் அடைந்தது என்று நாம் கூற முடியாது, அது இன்னும் சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றுதான் கூற முடியும். ஏனென்றால் நமக்கு நன்றாக தெரியும், மாத கடைசியில் நமக்கு சம்பளம் வந்துவிடும், நாம் அந்த பணத்தை வைத்து நமக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம். ஆனால் அதுவரை கூட நாம் காத்திருக்க தயாராக இல்லை. உடனடியாக அந்த புலனின்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும், கடன் வாங்கியாவது நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையில் நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். Śrīla Prabhupada calls this as a material fever, high degree, 106 degrees. சில பிரபுபாத் அவர்கள் இதை 106 டிகிரி பௌதிக காய்ச்சல் என்று அழைக்கிறார். So the only cure is our scriptures. Unless we turn to the scriptures, which are entirely based on a system of faith, because this is a descending knowledge, Shabda, we receive it through the parampara system. The whole thing is based on my rejecting my pratyaksha praman, my anuman praman, and completely accepting the Shabda. பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அனுமான பிரமாணத்தை நிராகரித்து சப்தத்தை ஏற்பதுதான் இந்த வேத சாஸ்திர கல்வி முறையாகும். அந்த சாஸ்திர கல்வி முறையை கற்பதுதான் இந்த பௌதிக காய்ச்சலுக்கு உண்டான ஒரே உபாயம், அருமருந்தாகும். And as I said in that marshmallow experiment, when they did not trust the experimenter, they failed. So the trust was very much necessary. In our case, Śrīla Prabhupada was giving this revolutionary science or knowledge, but because he was so strong, so trustworthy, so pure, that people were willing to accept what he was saying. அந்த மார்ஷ்மெலோ பரிசோதனையில் பரிசோதனை செய்பவர் மேல் நம்பிக்கை ஏற்படாத காரணத்தினால் அவர்கள் தோல்வியடைந்தார்கள். ஆனால் நம்முடைய நிலையை பார்த்தோம் என்றால் பிரபுபாதர் புரட்சிகரமான இந்த விஞ்ஞானத்தை நமக்கு வழங்கியுள்ளார். அவர் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் மிக தெளிவாக ஆணித்தனமான பல கருத்துக்களை நம்முடைய மனதில் பதியுமாறு நமக்கு தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். So Prabhupada said, "Oh, you are going to USA?" Prabhupada said, "No, I am not going. Śrīmad-Bhāgavatam is going. And I am just going with it because, it cannot travel by itself. Someone has to carry, so I am going." பிரபுபாதரிடம் நீங்கள் அமெரிக்கா செல்கிறீர்களா என்று வினாவை ஒருவர் கேட்ட பொழுது பிரபுபாதர் பதிலளித்தார், நான் அமெரிக்கா செல்லவில்லை, பாகவதம் தான் அமெரிக்கா செல்கிறது, நான் பாகவத்துடன் செல்கிறேன். பாகவதம் தனியாக அமெரிக்கா செல்ல முடியாது, அதை தூக்கி செல்ல யாராவது வேண்டும், அந்த நபரை தூக்கி செல்லும் நபராகத்தான் நான் அமெரிக்கா செல்கிறேன் என்று அவர் கூறினார். And Prabhupada says, when the Jaladuta reached Boston Harbor, for the first time Prabhupada got an opportunity to study the people of America. He immediately felt, these people are so much into tamogun primarily and rajogun. How will they receive the message of the Lord? அந்த ஜலதூதா கப்பலானது போஸ்டன் துறைமுகத்தை அடைந்த பொழுது பிரபுபாதர் முதல் முறையாக அமெரிக்கா மக்களை பார்க்கும் சந்தர்ப்பத்தை பெற்றார். அப்பொழுது அவர் நினைத்தார், இந்த மக்கள் அனைவரும் அதிகமாக தமோகுணத்தில் மூழ்கி இருக்கிறார்களே, இவர்களுக்கு எப்படி நாம் சாஸ்திர ஞானத்தை வழங்கப் போகிறோம், இதை எப்படி இவர்கள் பெறப்போகிறார்கள் என்று அவர் சிந்தித்தார். So Prabhupada wrote this amazing prayer. He wrote, I have no bhakti, I have no jnana, I have no knowledge, nothing. So Krishna, unless you make it happen, how will these people understand this superior knowledge? பிரபுபாதர் இந்த அற்புதமான பிரார்த்தனையை எழுதினார். எனக்கு பக்தி இல்லை, எனக்கு ஞானம் இல்லை, எனவே கிருஷ்ணா, பகவான் கிருஷ்ணரை நீங்கள் சக்தி அளிக்காதவரை எப்படி இந்த மக்களுக்கு இந்த ஞானத்தை நான் வழங்க முடியும் என்று அவர் பிரார்த்தித்தார். Make me a toy in your hands. Just make me dance the way you want. So that kind of complete surrender, it enabled the Lord's full force to fall on the people and give the mercy. என்னை உங்கள் கைப்பாவையாக மாற்றி பயன்படுத்துங்கள், உங்கள் விருப்பம் போல் என்னை பயன்படுத்துங்கள் என்று பிரபுபாதர் பூரண சரணாகதி அடைந்தார். இந்த சரணாகதி தான் பகவானின் கருணையை அந்த அமெரிக்க மக்கள் பெறுவதற்கு ஒரு மிக சிறந்த வாய்ப்பாக மாறியது. So ultimately, it is a question of transforming the quality of our questions, our day-to-day questions. Whatever questions we are asking day-to-day, the quality should undergo a change. நாம் தினசரி கேட்கும் கேள்விகளின் பண்புகள் மற்றும் தன்மைகள் மாற்றமடைந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நாம் எப்படிப்பட்ட கேள்விகள் கேட்டாலும் சரி, அதன் பண்புகள் மற்றும் தன்மைகள் தினசரி படிப்படியாக மாற்றமடைந்து முன்னேறி கொண்டே இருக்க வேண்டும். And Śrīmad-Bhāgavatam itself is the result of questions asked by Parikshit Maharaj to Sukadeva Goswami. பரிஜித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கேட்ட கேள்விகள் தான் நமக்கு ஸ்ரீமத்-பாகவதம் என்ற வடிவில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. Parikshit Maharaj asked, what is the duty of every human being?
And then he says, what is the duty of one who is about to die? அனைத்து உயிர்வாளிகளின் கடமை என்ன, மரணத்தருவாயில் இருக்கும் உயிர்வாளியின் கடமை என்ற வினாக்களை பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்டார். So this is a beautiful combination of questions. See, number one is, what is my duty? What should I do now? What are my duties? That is, like knowledge. I can put it into my head, okay, sometime I will do it. I have so many other things to do, but I have got this knowledge. Someday I will implement. But then when I say, what is the duty of a man who is about to die? That becomes most urgent. So both importance and urgency, both are conveyed by Parikshit Maharaj to Sukadeva Goswami. இங்கே முக்கியத்துவம் மற்றும் விரைவாக முடிக்க வேண்டும் இரண்டு விதமான தன்மைகளை பற்றியும் பரீட்சித் மகாராஜ் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு தான் கேள்விகள் மூலமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அதாவது என்னென்ன கடமைகளை நான் செய்ய வேண்டும் என்பதை கேள்வியின் மூலமாக அவர் ஞானத்தை பெறுகிறார். தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்கிறார். மரண தருவாயில் இருக்கும் மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியின் மூலமாக அது முக்கியமான விஷயத்தை எவ்வளவு விரைவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும், காலம் குறைவாக இருக்கிறது, எனவே அதை விரைவாக தெளிவாக விளக்குங்கள் என்ற அந்த தீவிரமாக விளக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தீவிரத்தை அவர் அந்த கேள்வி மூலமாக சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு எடுத்துரைக்கிறார். And a similar set of questions are asked by Saunakadi Rishis to Suta Goswami. இதே போன்ற கேள்விகள் தான் சௌனக ரிஷிகள் சூத கோஸ்வாமியிடம் கேட்டார்கள். What is the welfare for all living entities? What is the essence of all the scriptures? What is the purpose of the Lord's manifestation, incarnation in this creation? So all these questions. So the answer to all these questions straight away leads to Śrīmad-Bhāgavatam. அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் நன்மை பயக்கும் செயல் என்ன, சாஸ்திரங்களின் சாரம் என்ன, பகவான் ஏன் இந்த உலகத்தில் பல அவதாரங்களை மேற்கொண்டார் போன்ற கேள்விகளை அவர்கள் கேட்டார்கள். இந்த கேள்விகள் அனைத்தும் மனித குலத்திற்கு நன்மை விளைவிக்கும். So Śrīla Prabhupada created this amazing movement of International Society for Krishna Consciousness as a place where people can collect and first of all learn to ask the right questions. பிரபுபாதர் இந்த அற்புதமான அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஸ்தாபித்துள்ளார். இந்த இடத்தில் மக்கள் வந்து ஞானத்தை பற்றி முதலில் எப்படி நல்ல கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்ள முடியும். So we are taught to ask the right questions, and once we are convinced, yes, these are the questions that I should be asking, then I come to the platform of choices. I am willing to make a better choice. Today, my immediate choice, immediate sense gratification, I am willing to surrender it so that I can have a better choice of my future. In that situation, the true knowledge can be imparted. நாம் இந்த கேள்விகள் கேட்பதற்கு கற்றுத்தரப்படுகிறோம். அதன் பிறகு நாம் தேர்வுகள் செய்யும் தளத்திற்கு வருகிறோம். சரி, இந்த புலனுபவத்தை நாம் சற்று தள்ளி போடலாம், இப்பொழுது வேறு சில முக்கியமான விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தலாம் என்ற ஒரு நிலை, தேர்வு செய்யும் நிலைக்கு நாம் வருகிறோம். அவ்விதமாக நாம் இந்த மனிதன் நிலையிலிருந்து உயர்வதற்கு முயற்சிக்கிறோம். And the solution is so simple. நிகமகல்பத்தரோர் கலிதம் ஃபலம் சுகமுகாத் அமிர்த திரவ சம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரசமாலய முகுரஹோ ரசிகாஹ புவிபாவுகா. Just eat, don't eat, pibata, drink this fruit. This is the fruit of all scriptures, the tree of scriptures. This is the ripened fruit from the tree, and it has come down through a system of parampara, and it has no seed, it has no skin, it has no fiber, it is all juice in liquid form. Drava samyutam, it's liquid form. You just drink it, and as rasika, you just relish it. Yes, bro. இந்த வேதங்கள் என்ற மரத்தின் பழுத்த பழம் தான் இந்த ஸ்ரீமத்-பாகவதம். இதற்கு விதை இல்லை, தோல் இல்லை, நார் இல்லை. எனவே இதை நீங்கள் சுவைக்கலாம், அப்படியே முழுமையாக பருகலாம். இதை ஒரு ரசிகராக நாம் முழு இனிமையை பருகி அதை அனுபவிக்கலாம். So as devotees and preachers, our tasks are, number one, to help people to ask the right questions. Because people in this world don't even know what questions are right because of our secular system of education, which doesn't talk about a goal of life. They have no concept of soul, they have no concept of karma, they have no concept of transmigration, and they no understanding of there is a highest goal for human existence. They don't know. So we have to start from that to create that curiosity that there's something much greater which is available to me. Let them ask that. ஒரு பிரச்சாரகராக நாமுடைய முதல் கடமை என்னவென்றால்,
இந்த மக்கள் உயர்ந்த சிறப்பான சரியான கேள்விகளை கேட்பதற்குண்டான ஞானத்தை வழங்குவது. அந்த மக்களுக்கு ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் இல்லை, கர்ம வினையை பற்றிய ஞானம் இல்லை, ஆத்மா ஒவ்வொரு உடலிலிருந்து மறு உடலுக்கு மரணத்திற்கு பிறகு செல்கிறது என்பதை பற்றிய ஞானம் இல்லை. எனவே இந்த அடிப்படையான விஷயங்களை பற்றிய ஞானத்தை வழங்கி இந்த மக்கள் சரியான கேள்விகள் கேட்கும் தளத்திற்கு அவர்களை எடுத்து வருவதே நம்முடைய முதல் தலையாய கடமையாகும். So we have to create faith in those people who don't have faith. We cannot straight away give knowledge. The appetite should be there. So where the faith is first given, then you start giving knowledge. That knowledge also, to the extent that faith is strengthened, we give knowledge. So not all the knowledge in one go. That knowledge you give a little, faith strengthens a little more, then you give a little more knowledge. So in this way, we have to calibrate our preaching, realizing how much in darkness the present civilization has sunk. தற்பொழுது இருக்கும் தலைமுறையினர் எவ்வளவு அதிகமாக இருளில் மூழ்கி உள்ளார்கள் என்பதை உணர்ந்து நாம் நம்முடைய பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். அனைத்து ஞானத்தையும் நாம் உடனே வழங்கிவிட முடியாது. முதலில் சிறிதளவு ஞானத்தை வழங்கி அவர்களின் நிலையை சற்று உயர்த்த வேண்டும். அதன் பிறகு அவர்கள் அந்த உயர்ந்த நிலை அடைந்த பிறகு இன்னும் அதிகமான ஞானத்தை வழங்கி இன்னும் அதிகமாக அவர்களை உயர்த்த முயற்சிக்க வேண்டும். இவ்விதமாக படிப்படியாக ஞானத்தை வழங்கித்தான் உயிர்வாளிகளை நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்து செல்ல முடியும். And the way we can be really effective in our preaching is to feel the sense of gratitude to what Śrīla Prabhupada and the Parampara has done for us. They have literally picked us up from the gutter and given us a human existence. சாக்கடையில் இருந்து நம்மை எடுத்து மனித வாழ்க்கை என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை சில பிரபுபாதர் மற்றும் பரம்பரையினர் குருசிடர் பரம்பரையினர் நமக்கு வழங்கியுள்ளார்கள். எனவே இதை நம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் நாம் நம்முடைய பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மால் பிரச்சாரத்தில் சிறப்பாக ஈடுபட முடியும். Thank you very much, Hare Krishna. Once again, I beg the pardon from all the devotees. I have spoken much beyond my realizations, but these are things I strongly feel in my heart. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Thanks for the wonderful class. Actually, you mentioned that Prabhupada traveled in Jaladuta to New York, right? New York. Boston. First he went to Boston. Okay. There was a temporary stopover before going to New York. Okay. Why I am saying New York is because the other day I was listening to a lecture. In that, one of the devotee of ISKCON, he says that New York is considered to be the capital city of Kali. And wherever the four regulative principles are not followed, that's where Kali is predominant, right? We can understand that it's predominant. So all the city life is mostly Kali bound life, and the rural life is more peaceful because Kali is less active there. True. Is it true? Very true. Boston was also a major harbor town, you know. So Prabhupada saw the skyline of huge skyscrapers and all those things, and the way the people were moving about. So Prabhupada has such intuition, he can see how much Tamogund is there around. So there he wrote that poem in the boat, the Jaladuta prayers that he wrote in Boston. Then of course he went to New York, from where everything else started. Hare Krishna. போஸ்டன், நியூயார்க் போன்ற நகரங்கள் கலியின் தலைநகரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அங்குதான் அதிகமாக இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள் கடைபிடிக்கிறது தவிர்க்க உடைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அது உடைக்கப்பட்டு மக்கள் அதிகமாக தமோ குணத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அதன் காரணமாகத்தான் பிரபுபாதர் முதலில் இது போன்ற தலைநகருக்கு சென்று அங்கே அவர் முதல் பாடலை இயற்றினார். I think when Prabhupada started preaching vigorously, some people asked, especially journalists asked, why did you come to America, not London or other places? Prabhupada said that already my some of the God brother went there, failed, but I don't want to fail the same place. If I want to fail, I want to place a new place. ஒரு முறை பத்திரிகையாளர்கள் பிரபுபாதரிடம் கேட்டார்கள், நீங்கள் ஏன் நியூயார்க் நகரத்தை தேர்ந்தெடுத்தீர்கள், லண்டன் போன்ற நகரத்திற்கு நீங்கள் ஏன் செல்லவில்லை என்ற வினாவை கேட்டார்கள். அதற்கு பிரபுபாதர் பதில் கூறினார், ஏற்கனவே சில ஆன்மீக சகோதரர்கள் அந்த இடங்களுக்கு சென்று தோல்வியடைந்து விட்டார்கள். எனவே நான் அதே இடத்தில் தோல்வியடைய விரும்பவில்லை. எனவே தான் புதிதாக ஒரு இடத்தை நான் தேர்வு செய்துள்ளேன் என்று அவர் கூறினார். But later on Prabhupada also said that I did not choose London because in my Guru's time London was the capital of Western civilization. But by the time I went, 30 years later, New York was the capital city of Maya. So I shifted to...
அதோடு பிரபுபாதர் கூறினார், என்னுடைய குருநாதர் காலத்தில் லண்டன் தான் மாயையின் தலைநகரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது. இப்பொழுது 30 ஆண்டுகள் கழித்து நியூயார்க் நகரம் தான் தலைநகராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. எனவே தான் நான் நியூயார்க் நகரை தேர்வு செய்தேன் என்று கூறினார். Prabhu, any online questions? Hare Krishna, Prabhu. Thanks for a very wonderful class. There are no questions, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Granth Raj Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Śrīla Prabhupada ki jai.